This is a creator to creator question. So after coming into content, don't label me as a creator. Okay. I'm not. Creator to someone who has no label attached to it. Okay, yeah. So I want to discuss about the very important topic, which is money in content creation. And annikku I knew like content creation is actually a job. Is it? Yeah. I don't agree. I feel like you're talking about a certain topic to a wrong person. I know. Adanal I want to have this conversation with you. 1 year later, this is happening. Rest is history. இந்த வேர்ல்ட்ல நம்ம இருக்கிறதே வந்துட்டு ஒரு சிமுலேஷன் கேம் மாதிரி எடுத்துக்கலாம். எப்படி அதுல வந்துட்டு டோக்கன்ஸ் இருக்கோ we need money here. அங்க வந்துட்டு சீட் கோட் போட்டு டோக்கன் கொண்டு வந்துர முடியும். But in real life you can't. They start from minus, they be in minus, they die in minus. I would say like when you're in minus, your life goal should be go to zero first. Why did you choose to make a video in the first place? Because there's no roadmap, nobody teaches this. Nowadays kids are teaching everywhere. If you go to my YouTube channel, it's just like every kid's rough note looks like. You posted a video இவ்வளோ சம்பாதிச்சிட்டேன் அப்படின்னு அடுத்த நாள் இப்போ வெளில போறீங்க அவங்க பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க ஏதாவது வீடியோலாம் பார்த்து கேட்டிருக்காங்களா அந்த மாதிரி? நான் ஸ்டார்ட் பண்ணப்போ I really wanted to know how these are making money. Everybody is like நான் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணேனா நான்லாம் அந்த காலத்துல நான் வந்து இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டேன் டேய் எவ்வளோ சம்பாதிக்கிறேன். இப்போ நானே வந்துட்டு if you see the persona that I had online, even I'm like oh shit. You're one cringe motherfucker. People don't want to fail in front of other people. I'm very comfortable failing. Clearly your video engagement வந்து all time low la இருக்கு. Yeah. How do you feel about it? It's great. I'm actually liking it. First of all, I never called anybody family, so I just don't care. People who call audiences family should care. If someone follows me for more than a year, what the fuck are you doing? And எல்லாரோட இன்புட் நான் கேட்டேனா நான் முடிஞ்சேன். Whatever that was possible offline, it's all going to be possible online. Some people think courses are scam. Yeah. What do you I used to think the same really? way. Yeah, I can call this podcast also scam. Like nowadays people just call everything scam. Yeah. Like dude, how do you make money? You go to job. வேலைக்கு போய் சம்பாதிக்கிற scammer. I took course on how to read. I took course on how to type. Bro, but not necessarily. In the last 6 months I've spent 10 lakhs in courses. And then they buy a bike, car, house, marriage. Your whole 20 is done and then you set fire for the rest of your life. I feel like there is a lot of uncertainties in my life. That's life, bro. I know. Job and everything. I will show you something. Yeah. I don't want to make it like emotional and all, but no, I don't get emotional. This people should know about this side of you as well. After hearing that, my respect 10 இருந்துச்சுனா like respect வந்து 25 30 போயிடுச்சு. Like you have worked your way to be who you are today. So what makes you happy right now? Coffee, biscuit. No, yeah, that's what I know. Hi, so welcome to the podcast. So before we start, I want to tell you a kutti story. 2023 la I was working in Zoho, and at the time la I really wanted to do a lot of different things because I had a job, but I wanted to try other things as well. So at the time la I tried to become a data analyst, product manager, stand-up comedian. இந்த மாதிரி நிறைய நான் ட்ரை பண்ணிருந்தேன். அண்ட் அப்போது யூடியூப்பில் உங்கள் வீடியோ நான் ஒன்று பார்த்தேன் அன்றைக்கி. ஸோ which is about your overall income in 2023. And அன்னைக்கு தான் I knew like content creation is actually a job. Is it? Yeah. I don't agree. Literally. Okay. So it was a Friday and அன்னைக்கு தான் உங்கள் வீடியோ பார்த்தேன். அன்னைக்கு தான் I actually knew that there is money in content creation. அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் I had no clue. அண்ட் அன்னைக்கே அடுத்த நாள் நான் ஊருக்கு போகிறேன். ஸோ அன்றைக்கி ஈவினிங் வந்து நான் அந்த எஸ்ஆர்எம் போர்டிங் பாயிண்ட்டில் நானும் என் ஃப்ரெண்டும் பக்கத்தில் அந்த பிளாட்ஃபார்மில் உட்காந்துட்டு நான் சொல்லிட்டுருக்கேன் லைக் வீடியோஸும் ஒரு ஜாப் தான், நான் ஏன் அதை ட்ரை பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு இருந்தேன். அண்ட் நெக்ஸ்ட் டே சாட்டர்டே நான் ஊருக்கு போயிட்டேன். அண்ட் அந்த வீடியோ பார்த்த இம்பேக்டா இல்லை எனக்கு ஏதாச்சும் பண்ணணும்னு அப்படி இருந்ததா தெரில. சாட்டர்டே நைட் திடீர்னு நான் கேமரா எடுத்துட்டு I started recording and I posted my first video. On YouTube or? On YouTube. Okay. On YouTube I posted my first video. And then 1 year later, so this is happening. Rest is history. The thing is, இது எதுக்கு நான் சொல்கிறேன்னா லைக் அந்த ஒரு வீடியோட இம்பேக்ட் வந்து இட்ஸ் ஹியூஜ் இன் மை லைஃப் ஃபார் ரியல். நீங்கள் நினைக்கலாம் ஜஸ்ட் யூ ஆர் ஷேரிங் சம்திங் அண்ட் பீப்புள் மைட் திங்க் கான்டென்ட் கிரியேஷன் இஸ் லைக் சும்மா ஹாபிக்கு பண்ணுறாங்க அப்படின்னு. But genuinely, that one video, like it had a huge impact in my life.
ஐம் ஸோ கிரேட்ஃபுல் எவ்ரி சிங்கிள் டே அதுக்கப்புறம் பிகாஸ் ஐ காட் இன் டு கான்டெக்ட். மேபி அதுக்கப்புறம் நான் லேட்டாக போயிருக்கலாம், பட் தட் வீடியோ பிளேட் அ மேஜர் ரோல். ஃபர்ஸ்ட் தேங்க்யூ ஃபார் டூயிங் தட் அண்ட் ஐம் ஸோ ஹாப்பி. திஸ் ஐ ஃபீல் லைக் திஸ் அ பர்சனல் வின் டு ஹாவ் யூ ஆன் மை ஷோ. ஸோ யா, சூப்பர் ஹாப்பி அபவுட் தட். Very nice strategy you played. You met me and then you're like, okay, now I had a very good relationship with you, and then hey, can you come on my podcast? Exactly. Now I can't say no. Yeah, like this is a personal win, you know. Like வந்து 500k followers இல்லை 200k followers, அதெல்லாம் ஒன் டைப் ஆஃப் வின். பட் இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி வின் which is very personal, this is more important. Right. Yeah. ஸோ அதை நான் ஃபர்ஸ்ட் உங்ககிட்ட சொல்லணும்னு. ஸோ we have very limited time. Yeah, we have. So I want to ask you one thing. ஸோ we've been on similar journey. நான் ஒரு ஐடி ஜாபில் இருந்திருக்கீங்க, அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஊரில் இருந்திருப்போம். இப்போது we are on to different things. I want to understand your perception about money, which is இப்போ நான் ஜாபில் இருக்கும்போது நான் அந்த சேலரியை பார்த்தப்போ நான் மணியை பற்றி நினச்ச ஒரு விதம் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட். இப்போ நான் மணியை பற்றி நினைக்கிறது ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட். இல்லை நான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கூலில் நினச்சப்போ அது ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட். ஐ வாண்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் your perception about money in this phase of life. ஸோ நீ ஆப்வியஸ்லி நீ ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கப்பையும் உனக்கு வந்துட்டு ஓகே மேபி உன்னோட சைல்ட்ஹுட் எனக்கு தெரியல, பட் எனக்கு வந்து எப்பயுமே அந்த ஒரு மணின்றது பேரியராகவே இருக்கும். லைக் மோஸ்ட் ஆஃப் த கான்வர்சேஷன் தட் ஹேப்பன்ஸ் இன் மை ஃபேமிலி இஸ் அபவுட் மணி. மோஸ்ட் ஆஃப் த ஃபைட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் அபவுட் மணி. மோஸ்ட் ஆஃப் த திங்ஸ் தட் மேக் அஸ் ஃபீல் சேட் இஸ் மணி. ஸோ இது மாதிரி வந்துட்டு மோஸ்ட்லி வந்துட்டு இதை சுற்றியே இருக்கும். ஸோ இப்போ நீ எப்படி வந்துட்டு அன்றைக்கி ஒரு நாள் வந்துட்டு இதுலேருந்து அந்த ஒரு எல்லாருக்கும் அந்த ஒரு கம்பார்ட்மெண்ட் பண்ணி வச்சுட்டு எப்படா அதுலேருந்து வெடிச்சு வரணும் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும்ல, ஏதோ ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்கும்ல. ஸோ அந்த மாதிரி தான் நானும் ஃபஸ்ட் டைம் ஜாப் குவிட் பண்ணப்போ என் ஃப்ரெண்டு நான் வந்து நிறையா மணி வந்துட்டு சம்பாதிக்கணும்டா, இதுதான்டா கோல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்பேன். ஏன்னா இட் ஹியூஜ் இம்பாக்ட் இருக்கிறதுனால வந்துட்டு நமக்கு அவ்வளோதானே ஒரு 23, 22 அப்போ தான் அவ்வளோதான் மெச்சூரிட்டி இருக்கும். தட்ஸ் ஹவ் ஐ ஸ்டார்டட். அண்ட் தென் 4 விஷயம் ட்ரை பண்ணுவோம். அப்புறம் இந்த லெவரேஜ் பற்றிலாம் தெரிஞ்சு எதில் மேக்ஸிமம் லெவரேஜ் இருக்குது, ஓகே வி கேன் டாக் வெல். ஸோ சும்மா வந்துட்டு ஓகே நமக்கு என்னென்ன வரும், அதில் வந்துட்டு எது வந்துட்டு எதில் மோஸ்ட் ஆஃப் த காம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் கிடச்சிருக்கு, எதில் வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த அவுட்கம் பேஸ்ட் எது இருக்குது, ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணால் சோஷியல் மீடியா தட் அது வந்து ஒரு ஹாபியாக ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருந்துச்சு. லைக் லாட் ஆஃப் ஃபேக்டர்ஸ் தட் வேர் இன்னும் சொல்லப்போனால் வந்து ஈஸியாக எதை பண்ண முடியும், நம்மக்கிட்ட கொஞ்சம் இருக்குது, அது வந்து எப்படி ஈஸியாக எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியும்னு பார்த்து நான் ஆப்வியஸ்லி லைக் வி வாண்ட் டு மேக் லாட் ஆஃப் மணி அப்படி தான் ஸ்டார்ட் பண்ணது. தென் as I'm getting older and wiser, now I'm in the point where I'll give you a story of context of how I see things, what money is. இப்போ நம்ம வந்து ஒர்க்கு போகிறோம், சேலரி, மணி இந்த மாதிரிலாம் பார்க்குறத விட்டுட்டு சும்மா சைல்டிஷ் வேல பார்க்கலாமே. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த வேர்ல்டில் நம்ம இருக்கிறதே வந்துட்டு ஒரு சிமுலேஷன் கேம் மாதிரி எடுத்துக்கலாம். லைக் யூ ஆர் புட் இன்டு திஸ் வேர்ல்ட் ஜஸ்ட் லைக் தட். நார்மலாக ஒரு வைசிட்டி விளாட்றப்பையோ இந்த மாதிரி ஒரு கேமில் வந்துட்டு நம்மளை வந்து ஒரு கேரக்டரை விட்டா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், சும்மா போய் எல்லா இடத்தையும் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுவோம். நமக்கு சில ஒரு பர்சனுக்கு ஒரு இடம் பிடிக்கும், ஒரு மிஷன் பிடிக்கும். நீ போய் ஒரு மிஷனை கம்ப்ளீட் பண்ணணும்னு நினைப்பேன், அந்த மிஷன் வந்து போரிங்காக இருக்கும். நான் போய் வேறு ஒரு மிஷன் கம்ப்ளீட் பண்ணுவேன். இதுதான் வந்துட்டு பை டிஃபால்ட் நம்ம எல்லோரும் பண்ணுறது. அதுவே ரியல் லைஃப்பில் எடுத்து பார்ப்போமே, சேம். ஓகே, தெர் இஸ் நோ ஒன் பர்டிகுலர் வே டு ரீச் or finish your mission because everybody's mission is different. And you think your mission is great and I think my mission is great. So we all have different missions. But the problem is in the mission la pananum appadina we just need tokens. Eppadi adla vandittu tokens irukko, we need money here. Anga vandittu cheat code potu token kondu vandur mudiyum. But in real life you can't. So what is the best way to attain token? The goal is not to attain token for rest of your life. The goal is to attain enough token so that you can do a lot of missions in your life that you pick. Simple. Okay, so by mission you mean things that you love, you want to like explore. You want, if some people want to go for traveling, okay, why go in a cycle? Go it in business class. Okay, cool. So இப்போதைக்கு you are in a phase of life where you collect tokens to complete missions that you love. Exactly. So மேபி இந்த லாஸ்ட் ஒரு 4 இயர்ஸாக டோக்கன்ஸ் கலெக்ட் பண்ண ஜோனில் இருந்தேன். இந்த ஒர்க்லேருந்து அடுத்து என்ன பண்ணலான்றப்போ ஐ ஜஸ்ட் நீட் லாட் ஆஃப் டோக்கன்ஸ் டு டூ வாட் ஐ வாண்ட் டு டூ. அந்த மாதிரி ஒரு 5 இயர்ஸ்க்கான டோக்கனை கலெக்ட் பண்ணி வைப்போம். தென் வில் ஜஸ்ட் டூ வாட் எவர் தட் வி வாண்ட், கோ வாட் எவர் த மிஷன் தட் யூ வாண்ட் டு ஃபினிஷ், எக்ஸ்ப்ளோர், கோ சி வாட்ஸ் இன் த அதர் சைட் ஆஃப் த மேப். ஓகே, ஜஸ்ட் லைக் இன் ஹவ் வைசிட்டி. அந்த ஃபேஸில் தான் இப்போ இருக்கேன். ஓகே, மேபி இந்த ஃபேஸ் வந்துட்டு பை அடனோ அந்த ஒரு இப்போ எனக்கு பிஸ்னஸ்ன்றதான் அந்த ஒரு ஓகே பிஸ்னஸ்லாம் நம்மளால் வந்துட்டு ஒரு ஐடியாவை எடுத்து இது ரியல் லைஃப்பில் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். அந்த மாதிரி பை நேச்சராகவே பிஸ்னஸ் அப்படி தான் ஃபங்க்ஷன் ஆகுது.
ஸோ இப்போ வந்துட்டு என்னோட டோக்கன்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணி இதை ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம், அதை ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ ஐ கேன் ஹையர் சம்ஒன், இல்லை டூ திஸ் ஐடியா ஐ ஹேவ், லெட் மீ இம்ப்ளிமெண்ட். ஏன்னா எனக்கு எந்த ஸ்கில்லும் இல்லை. ஐ ஜஸ்ட் ஹேவ் சம் டோக்கன்ஸ் அண்ட் தென் ஃபைண்ட் ரைட் பீப்புள் டு இம்ப்ளிமெண்ட் மை ஐடியா. Maybe if the token gets, finished later, I'll just go work for a few more tokens and then explore different things. Basically, you're a gamer. Yeah, that's why I don't like play games most of the time. I consider real life as a game. Okay. But this, like, இது நீங்கள் சொல்லும் போது it கேட்க sounds simple and it sounds fun. Yeah. But reality is not that fun, obviously. It's not fun. Yeah. Because when people are grinding for token, it's not fun, of course. Okay. Yeah. Because that's not why we are here. So, how exactly do you consider money making? Illana, how one should approach money making? We see a lot of people think like hard work is one thing that we want to, if we want to make money, we will have to hard work. Yeah. That is one set of people. Illana, there is another set of people like you who want to minimize the work and get maximum outcome from that. Ipo, I feel like there are two set of people. Okay. One vande, they are, if they want to make money, they will hard work. Like that's the only thing that comes to their mind. If I want to make money, I will work hard. But there is another set of people who wants to minimize the work to get maximum out of it. So that is another thing. இப்போ ஒருத்தவங்க காலேஜில் இருக்காங்க, காலேஜ் படிச்சுட்டு இருக்காங்கன்னா, நீங்கள் காலேஜ் படிக்கும்போது உங்களோட பர்செப்ஷன் அபவுட் all of these things would be different. Yeah. What would you suggest for them? Like, how should they think about money? First of all, there's no two type of people. There are like infinite type of people. True. Because broadly, everybody comes from a very different background. நான் ஸ்டார்ட் பண்ணது minus few lakhs. Maybe you started with minus 100%. Less than few lakhs. Someone has started with zero. Someone has started with, crore with the dad's money. So you can't, put all them into two boxes. That's one thing. And the second thing is that's how life is. You just நம்ம வந்துட்டு எங்கேருந்து வரோன்றதை ஃபஸ்ட் பார்க்கணும். நம்ம ஜீரோவில் இருக்கமா, ஆல்ரெடி பாசிட்டிவில் இருக்கமா, இல்லை மைனஸ் ஃபியூ லேக்ஸில் இருக்கமா. இஃப் யூ ஆர் இன் மைனஸ் ஃபியூ லேக்ஸ், there's no don't waste time complaining. Get to zero first. Do anything that it takes to get to zero first. Okay. That's the only way. That's how like I spent like 4 years or 3 years just to go from minus to zero. Okay. And you go from zero to certain point, only then you have the freedom to even think about what I need to do. But நிறைய பேர் என்ன பண்ணிடுறாங்கன்னா, they start from minus, they be in minus, they die in minus. Why is that happening? Because obviously காலேஜ் போகிறப்போ வந்துட்டு நம்ம ஒரு லோயர் மிடில் கிளாஸ் பேக்லேருந்து வரோம், இல்லை ஃபேமிலியிலேருந்து வரோம்னா we take loan. அந்த லோனை வந்துட்டு we are not used to paying back the money that we've borrowed. ஸோ வேலைக்கு போனோடனே அந்த மணியை வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு ரீபே பண்ணணுன்றதே நமக்கு தோண மாட்டேங்குது. ஈவன் ஐ டிட் நாட் ரீபே ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் 2-3 years. ஓகே. பிகாஸ் ஐம் லைக் ஐ தாட் இட்ஸ் ஃப்ரீ மணி. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு அதை ரீபே பண்ணணும். அதுக்கு முன்னாடி நிறைய பேர் என்ன பண்ணிடுறாங்கன்னா, they get into EMI, buy stuff that மேபி இப்போது வந்துட்டு அது கூலாக இருக்குன்னு வாங்கிடுறாங்க. அண்ட் தென் இது எல்லாத்துக்கும் ரீபே பண்ணணும்னா you just again have to, I'm not saying this 9 to 5, this whole thing 9 to 5, I don't want to get into this argument. It's just like, do whatever you want to do. But then the core thing is, only if you have some time to even sit and think about. Yeah, okay. You have some clarity about what is that you want to do. Got it. And the உட்காந்து யோசிக்கிறதுக்கு we don't have time because we are just running after money because we get into lot of debts one after the other. Okay. So first we will have to solve our money problems. அதுக்கப்புறம் தான் yeah, which is not very hard. You just work for 2 years. And then if your only priority is to get to that 0 point, I think people will. Okay. But they assume that, okay, anyway, I'm going to work for another till I'm 60. So it doesn't matter. I'm going to keep working. Do you think it's because of lack of exposure? No. What do you mean exposure? For example. When I was in college, I did not have any 3G. Okay. So I had to borrow some money and then like pay some 200 rupees. The very first time that I had 3G, I know it sounds like an old person, but when I was in final year, 2G தான் இருந்துச்சு அப்போ. Okay. I think 2017-ish. அந்த டைமில் தான் 3G எல்லாமே அந்த ஃப்ரீ எல்லாமே வந்துச்சு. ஸோ அப்போ எக்ஸ்போஷர் இல்லைன்னா ஓகே. நவ் யுவர் எக்ஸ்போஷர் இஸ் ஒன் side bar away, which means whatever you're watching, your exposure is here in the right side of your screen. You just don't click it.
Maybe they are not aware of the question I'm trying They to are ask complete. is, They just choose not. They just ignore. okay. They're just trying to escape the real life. Okay. Yeah. அதான் எனக்கு என்னன்னா அப்படி ஒரு பாசிபிலிட்டி இருக்குன்னு தெரிஞ்சும் why should they not choose it அப்படின்னு எனக்கு தோணுச்சு. No, possibility is there. Whatever you know and I know would be similar if you just concentrate on one thing. The reason we are not similar is because your interest is something else and my interest is something else, and we cannot complain about the same thing. True, different experience. ரெண்டு பேருக்குமே if our priority is to get from minus to zero, we would focus on the same thing. Right? புரியுது. Maybe your priority is not to go to zero. That's why you just distracted. Got it. So set your priorities first. Yeah. Done. I would say like when you're in minus, your life goal should be go to zero first. But how did this thought happen to you in the first place? Because you were in IT, work பண்ணிருந்தீங்க, உங்களுக்கு கொலீக்ஸும் இருந்திருப்பாங்க. But there should be something driving inside you. For me, எப்படியாச்சு I felt like I could do more while I was working. Yeah. I liked the job. But there was this one thought, I could do more. Every day, I could do more than this. நான் போஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக சொல்ல, but there was a genuine thought. அந்த மாதிரி, did you have any thought? இல்லைனா was it because of money or you really wanted to do something you love? Illa you felt like you didn't fit there. Why did you choose to make a video in the first place? No, I know that if I put myself out there in the society, if many people know about me for what I talk about, then I know that I can use that trust to sell something later. இப்போ just சின்ன எக்ஸாம்பிள் தான், how in real life it works is, எங்கே ஒரு 10 பேர் சேர்ந்து நின்னாலும் there is an opportunity to sell tea. Which means if you have some audience that are looking for something, if you serve that, you make money. Simple, right? So my goal is to arrange the people that I want to arrange at one place and then see what is that they want or what is that they're starving for, and then give some sort of solution to just a very small portion of my audience. That's all. Okay. I knew this like when I was like 24, 23 when I started. That's how I started. நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது you started off a different creatorல. Because I didn't know how things work. So when did you know that this is how content creation works? எனக்கு உங்க first video பார்க்கும்போது I got that awareness. So I started off with that knowledge. Got it. So அந்த நீ பார்த்த அந்த ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ அந்த பாயிண்ட்க்கு அரைவ் ஆகிறதுக்கு it took me 4 years or 3.5 years. I started off saying, okay, I'll just put myself out there, let's see what happens. But then nobody cares. Like, how can I let people watch me? That took me 1 year. Because there's no roadmap, nobody, teaches this. Nowadays, like, kids are teaching everywhere. But then I'm like, okay, like, அந்த ஒரு ஓகே algorithm இந்த யூடியூப் இப்படி தான் வந்து ரீச் ஆகணுன்றதுக்கே it took me a lot of time. Okay. And then, okay, if I can reach people, I should reach in a way that is beneficial for me in the long term. That's all. That's when I just turned the whole thing around in a way that, okay, this is also like one part of whatever that I'm building. Okay. In future, like if you're building... Like, you just put yourself in a way that you want to become, like for example, இப்போ நம்ம எப்போ காமெடி தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம்னா, hey, I have one cool solution for it, nobody gives a shit. So இது வந்து ஒரு மாதிரி போர்ட்ரே பண்ணணும், நம்ம வந்து ஃபேக்காக அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது. மை பொசிஷனிங் தான் பேசிக்காக. இப்போ என் லைஃப்பில் வந்துட்டு I just learn every day. Got it. Why should I portray myself as this cool dude who just entertain people? Got it. If that's what I am, I would definitely do it. But I myself, I just learn all day. Okay. So I just have to portray that, which is also beneficial for me, because when you teach people, it's easy to ask something. Yeah. This is also very important for any creator. Yeah. Like authenticity, basically. Yeah. If you are a completely different person on camera, or if you do something that we don't like in the first place in front of camera, then we are screwed. Yeah. Very. And the friction வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு கம்மி பண்ணிட்டோம்னு. So I've never burnt out of creating content. Okay. Now I don't do it because I have other priorities on my plate, but I've never burnt out. Because it feels like a kids play to record videos. It's fun. I don't make it a super fancy thing. It's basically my rough note. If you go to my YouTube channel, it's just like every kid's rough note looks like. Okay. But what people do is they just want to pick niche. They want to focus on social science
history book, English book. But I'm like, this is my rough note. I don't want to get into any of the... So, yeah, I think there are like, again, two different type of creator. So, one வந்து people who are very sorted, like, this is what I'm going to do, this is what I'm going to sell. அதனால they will come up with a skill and maybe position themselves as a specialist of that skill, and then they sell something. And there is another type of creator like Ranveer does this, and you are also doing that, and I'm also some way or the other doing that, which is as we evolve, we create content based on that, and our content evolves with us. Right. So coming back to the video, which inspired me and a lot of other people as well. But one question enna, how did people around you react to that? Because you posted a video, இவ்வளோ சம்பாதிச்சிட்டேன் அப்படின்னு. அடுத்த நாள் ஐயா இப்போ வெளில போறீங்க, அவங்க பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க ஏதாவது வீடியோலாம் பார்த்து கேட்டிருக்காங்களா அந்த மாதிரி? Because so obviously personal issuesன்னு சொல்ல முடியாது. Obviously when you put something that is considered as taboo, like nobody shares their salary and all. Even though it's 30,000, nobody would share. And I'm here like sharing lakhs and lakhs of money online. Obviously, and the problem create பண்ணோம். But then that's just a small thing, like the goal is to let people know there is a huge opportunity. What are you doing? So that is greater than me, relatives சமாளிக்கிறதெல்லாம் வந்துட்டு இது ஒரு சின்ன in general life, like you have to think about the larger picture, not like small problem that is in your life. That is nice, but still அது கொஞ்சம் it's tough. It's tough, but I just don't generally care about relatives, so it's fine for me. My parents have to. So obviously நீங்க சொன்னது சரி இல்ல, because I know like it's like you would see my video somewhere, and then they're just figuring out. But நம்ம கல்ச்சரலாகவே நமக்கு என்ன பேரியர்னா, இஃப் அந்த ஒரு பொசிஷனுக்கு போகலன்னா we just don't know what to do. Like data analyst, like whatever, right? We just prepare for so long, and then நமக்கு அது கிடைக்கலன்னா we just spend like 1-2 years. My goal is to just do whatever you want, but then create content side by just show your interest to people, so that you always have something to offer to the society in a non-traditional way. நீங்கள் வந்துட்டு கேப் டிரைவராக இருக்கலாம், நீங்கள் வந்துட்டு எந்த ஒரு ஜாபில் வேணாலும் இருக்கலாம், பட் இங்கே இருக்க லெவரேஜ் வந்துட்டு வேறு எங்கேயுமே கிடைக்காது. ஸோ அந்த ஒரு மோட்டிவில் தான் ஐ தாட் ஐ ஷுட் ஷேர். பிகாஸ் அண்ட் அந்த டைமில் வந்துட்டு நான் ஸ்டார்ட் பண்ணப்போ ஐ ரியலி வாண்டட் டு நோ ஹவு தீஸ் fuckers are making money. Then everybody is like, how much money I make in YouTube, and then the whole video they'd be like, நான் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணேன்னா, நான்லாம் அந்த காலத்தில் நான் வந்து இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டேன், டேய் எவ்வளோ சம்பாதிக்கிறேன், ஆனால் காசு இருக்காது கடைசியில் உள்ள. So I'm like, why like it's just simple thing. Everybody wants money, but then nobody wants to talk about it. That's the idea. So what do you think content creation status in 2024 இப்போ? Because நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது it was different, especially in Tamil community, it was different, and now the scenes are different, and I'm 100% sure it will be different like next 6 months la kuda it can be different. But what do you think about the current status? It's good that it's becoming normal. முன்னாடி வந்துட்டு content creators இந்த social மீடியாலாம் வந்துட்டு ஒரு மாதிரி some set of people will do, and then the rest of the world will just sit and watch. Now just like in real life, like how we are working in real life, இதே மாதிரி வந்துட்டு எல்லா ப்ரொஃபஷனல் இருக்கவங்களும் they just start sharing things, which then it basically means real life வந்து அப்படியே ஒரு போர்ஷன் வந்துட்டு சோஷியல் மீடியாவில் இது ஒரு லைஃபாக மாறிக்கிட்டு இருக்கு. ஸோ I don't think people are content creators, they're just people on social media, that's all. But to stand out as a creator, or so there are people who have a profession and also a content creator, but there are people who just create content. How do you differentiate? And இப்போ நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி நிறையா பேர் உள்ளே வர the competition will be heavy, like it will be crowded, so they should have some X factor to stand out இல்லையா? Just like in real life. In real life you don't see 1 lakh people at the same time. That's the only difference, but doesn't mean that you don't face competition in real life. Still in the other building someone is trying to compete other person for a job which we are not aware of. But then in online you just see everything. That's why you feel like you're competing with 1 lakh people or 1 million people.
the easiest way to stand out is this cliche. Just be yourself. Yeah, true. Like no one in the world can replicate me. God, yeah. And that should give you confidence. Why do you see someone else? Of course, I started by seeing people and then want to like be exactly the same. It's good to start that way. But then slowly, you just feel that's not me. So what is you? Okay. By this, do you mean content creation is easy? For me, it's easy because that's just one extension of me. I just see it as life. Like, I don't see it as this one work. Okay, நான் வந்து ஆஃபீஸ் போயிட்டு வந்து முடிஞ்சோடனே என்னோட வேற ஒரு லைஃப் இங்கே இருக்குது. When I used to work, that's how I felt. But now, I just wake up and then I live. Okay, yeah. This is my life. I just work for some time. I just spend time with people I like. And then I learn whatever that I want to do. This is a privilege. And I want more people to, exactly. taste this privilege. Yeah. So grind hard when you are young so that you get... This is great. I am so happy waking up today. Yeah. I just want to tell you. Yeah. So, எனக்கு இதில் என்ன ஒரு இதுனா, people, நிறைய பேர் they will have a lot of skills. But I feel like to be a creator, there is something extra that is needed. Like maybe on the camera energy. No. All the people I follow, they're just like one moron on the camera. Okay. I just don't like. It's an extension. It's their personality is what I mean. What's important for a creator? For anyone who creates content, apart from their skills or subject matter experts, like other factor like authenticity and the mari. What are the other things that you think would make someone a better creator? Because எல்லாருக்கும் இப்போ competition, like if more people comes into the game. See, I'll have one. How can someone differentiate? That's a question. Okay. இப்போ வந்துட்டு there are only like 4-5 niches. If let's consider like fitness, like self improvement, and then maybe career. எப்படி பார்த்தாலும் ஒரு 10 கேட்டகரிக்கு தான் வரும். If you go and start, hey, I'll give you fitness tips, people just don't give a shit. Correct. Because like 100 other people giving fitness tips. So what you have to do is you just have to go one layer down that you have extra interest. For example, fitness on the broad. அதுக்கு கீழே வந்துட்டு நீங்கள் ஒன்று தானே ஒரு பர்சனாக பண்ண முடியும். You can't be a bodybuilder and then also like normal athlete. So you just have to be one person among all the fitness umbrella. What is that you do? அங்கேயே வந்துட்டு most of the fitness creators வெளியே வந்தாச்சு. And one more layer. What is that you do in that athletic thing? அதிலே வந்து ஒரு மேபி ஒரு நிறைய பிரான்ச்சஸ் இருக்கலாம். ஸோ end of the day again it comes to what is that exactly you do? Maybe நீங்கள் ஃபிட்னஸ் மட்டும் இருக்க மாட்டீங்க. You just maybe a father. You could be a college student. That acts extra layer. அது மட்டும் இருக்க மாட்டீங்க. You'll be like an awkward person. That also might look interesting to people. So now I have already added 4 layers. Fitness, athletic, college student, awkward. You may be a love failure guy who want to better yourself. That's another layer. The more layer you go, nobody in the world can replicate you. True. But what people do is, hey, I just want to be the first the top fitness creator. And then you just compete with all fitness creators. None of them stand out. So this is like, again, you are the niche and that concept. Yeah, exactly. இப்போ நானே வந்துட்டு, if you see the persona that I had online, even I'm like, oh shit. That's how I started. Yeah. Why didn't you archive those videos that you made earlier? I just want people to see. Okay. I just want myself to look that, oh, you're one cringe motherfucker. Yeah. Okay, that's nice. Yeah, it's interesting. That's one thing, right? People don't want to fail in front of other people. I'm very comfortable failing. Yeah. I'm like very, very comfortable telling people, hey, this is what I'm going to do. And then it just fails the next day. Sorry, bro. I just failed. How? They எப்படி அந்த இது டெவலப் பண்ணிக்கிட்டீங்க? Because it might sound simple, but failing in front of people might be a very big thing for a lot of people. So how did you develop that? Over the time, so ஒரு பாயிண்டில் வந்து நான் வந்துட்டு சக்ஸஸ் பர்சனாக தான் காமிக்கணும்னு மேபி நான் இருந்துருந்துக்கலாம். பட் யூ கான் ஹோல்ட் தேட் வித் யூ. இப்போ நைட் தூங்க போகிறப்ப இந்த மாதிரி தான் நம்ம ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறோமா, பட் ரியல் லைஃப்பில் நம்ம அப்படி இல்லையே அப்படின்னு நமக்கு தோணும்ல. ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் லெஸ் ரிக்ரெட் இன் மை லைஃப். வாட் இஸ் த பெஸ்ட் திங் தட் ஐ கேன் டூ? ஜஸ்ட் டெல் த ட்ரூத். சிம்பிள். அண்ட் தென் ஐ டெல் யூ, ஜஸ்ட் பீயிங் ட்ரூத்ஃபுல் அண்ட் பீயிங் ஆனஸ்ட் just puts you in the top, people. Because in real life, it's very hard to find
who's the true person. The more you are true, you actually attract right type of people in your life. Yeah, that's a very good hack, simple hack. Yeah. But then we just don't seem to follow. The one biggest takeaway is be yourself. Be yourself, but true to yourself, right? Like you know what is right. Just don't give a shit about 10 other people telling you what is right. What do you think about algorithm? இப்போ நீங்கள் சொல்கிறீங்க like be yourself, but people do you think they should also care about algorithm, how YouTube works, how Instagram works, especially in today's age? Short form creation is a completely different ball game than YouTube. I've been on both, completely different. So do you think that is also important? For example, one point ஒரு takeaway is be yourself, be authentic, be true to yourself. அதை தாண்டி if someone wants to create content, they might be a professional, they might be just a college student. What are the other things that they should consider before starting? Because they don't want to waste time like 1 year or 2 years எதுவுமே தெரியாம பண்றதுக்கு. That's why I'm saying don't just focus on content creation. You have other things to do with life. Content creation is you sharing something. Life is not about just sharing. Life is about doing and sharing. So how about people who wanted to become just a content creator? Do things and share. Don't share without doing. Got it. See, I've talked about fitness. I had 6 packs. Yeah. I talk about how to make money online. I had made money online. Like anything that I talk about, I just make sure that I have done it personally. Okay. So that way, like nobody can just, even if someone goes and just say whatever the exact 6 points that I say, people know that this guy is saying something that he has done, and this guy is just reading out of Wikipedia. Actually true. This is also same for sharing stories on the internet. Like if you share your own stories, it is unique. Because everyone has different experience, and நம்ம over time நம்ம stories சொல்லும்போதும் it will be a very authentic story to people. So sharing stories also another good way to make content, like a separate content bucket. One more thing is, the more you like, what are you optimizing for? Am I optimizing to become famous, or am I optimizing to grow my social media in a way that I attract the type of people that I want to attract? Both are completely different things. You just go dance, you will attract whole lot of people. You just say something that is super particular about what is that you want to share, you just attract certain type of people. Now you can't like mix both. Just like how the masala padam solvangale, art films, commercial films. No, that's also like one, I don't understand, like what you just like film, that's all. If just because like 10 million people likes a film, you don't have to agree. True. Right? ஸோ அது மாதிரி உங்களுக்கு என்ன வேணும், வாட் இஸ் தட் யூ வாண்ட் டு அட்ராக்ட்? சோஷியல் மீடியா வந்துட்டு அப்படி மிரர் மாதிரி நம்ம என்ன போடுறோமோ அதான் வரும். இப்போ நான் வந்துட்டு ஐ ஜஸ்ட் பி வெரி கிளியர் தட் ஐ டோன்ட் வாண்ட் சே ஆர் டூ சர்டன் திங்ஸ். தே ஜஸ்ட் லைக் ஐ நோ வாட் எவர் தட் ஐ சே தட் கம்ஸ் பேக் டு மீ. இப்போ நான் வந்து ஃபேமஸ் ஆகணுன்றக்கா யாரையாச்சும் வந்துட்டு திட்டிட்டு போகிறேன்னா அஃப்கோர்ஸ் ஐல் பி ஃபேமஸ். I'll also have to face the consequences that some other will, do certain things to me. Why? I don't need that famous at all. This is true. Like even after creating content for 1 year, எனக்கு 1 yearக்கு அப்புறம் கிடைச்ச ஒரு ரியலைசேஷன் என்னன்னா, என்னதான் சொல்லுவாங்க லைக் நம்பர்ஸ் ஆர் நாட் இம்பார்ட்டன்ட், அது இம்பார்ட்டன்ட் இல்லைன்னு சொன்னாலும் எனக்கு ஸ்டார்டிங்கில் ஐ ஃபோக்கஸ்ட் ஆன் நம்பர்ஸ். எனக்கு வந்து அந்த ஃபாலோவர்ஸ் முக்கியமாக தெரிஞ்சாங்க. பட் இப்போ தான் லைக் ஒன்லி ஆஃப்டர் லைக் last 3 to 6 months I've come to terms. When you say numbers are important, what do you mean? Followers. What do you mean? Like what do you get out of it? It made me feel first as a creator, like எனக்கு அது வந்து ஒரு that attention, we are growing. Made me, like we are growing, we are doing good, நம்ம கரெக்டான ட்ராக்ல போறோம்னு that number mattered the most to me initially. But இப்போ என்ன ஆச்சுன்னா ஒரு proper understanding is if like you don't need numbers to make money. This is very true. இது நிறைய பேர் என்கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க. But only after I understood the power of it. But that's when you are trying to make money. புரியுதா? Like again, some people goal could be I just want to reach 10 million million. So that is a different thing. But எனக்கு என்னன்னா there are people who might get confused, like numbers இருந்தா we will make money ன்னு இருப்பாங்கல. So அவங்களுக்கு I'm telling that goes into celebrity zone where they don't have to be expert, but then brands use them just for the reach. Like for example மார்க்கெட்டிங் ரெண்டு விதமாக ஒர்க் ஆகும். ஒன்று வந்துட்டு you just அந்த கன்வர்ஷனுக்காக ஒர்க் ஆகுது, எக்ஸ்போஷருக்காக ஒர்க் ஆகுது. ஸோ நீங்கள் ரொம்ப பெருசாகிட்டிங்கன்னா அவேர்னஸ்க்காக உங்களை யூஸ் பண்ணிக்குவாங்க. நீங்கள் ரொம்ப பர்டிகுலராக இருந்தீங்கன்னா உங்களை வந்துட்டு கன்வர்ஷனுக்காக யூஸ் பண்ணிக்குவாங்க. பட் அகேன் இட்ஸ் ஜஸ்ட் ஆல் வாட் யூ வாண்ட் டு டூ. எல்லாமே வந்துட்டு
ஜஸ்ட் வாட் யூ வாண்ட் டு டூ. இது எல்லாத்தையும் பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்துட்டு ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா முடியாது. புரியுது. ஓகே, இதெல்லாம் எனக்கு கேட்கும் போது ஐ திங்க் anyone who like content create பண்றதுக்கு முன்னாடி there is no rule book, there is no blueprint. Maybe they can ask few questions to become aware do of 100 videos, that's all. What more do people want? Do you think it's still the same? It is always the same when it comes to short form. Anything in life, how do you become better at something? Yesterday one like my gym trainer was talking to me, hey, she's like, I want to start producing content, tell me the way to reach. First start creating. True. Because you want to know how to set up a camera, you want to know how to talk confidently, even though you're not confident in the first time. You just want to know how to get people to click. You just want to like there are like 20-30 skills that you have to attain before, because earlier reach went wrong is just bullshit. Like நான் எப்படி பார்ப்பேன்னா, நம்ம க்ரோ ஆகிறது கூட தான் ரீச் க்ரோ ஆகணும். இப்போ நம்ம க்ரோ ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ரீச் ஆகிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க, ஓகே, you are in a very bad place. Can't handle. Yeah, you can't handle and then it just comes down again. Okay. Because அது எப்படி ஒர்க் ஆச்சுன்னே உங்களுக்கு தெரியாது. See anything like இப்போ நானே ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன்னா, like how can I go ask some other businessman, hey, how can I get my business to million rupee in the next 1 week? Yeah. Don't you think it's so stupid? Yeah. He'll be like, first வந்துட்டு லோகோ என்ன லோகோ இது, என்ன வெப்சைட் இது, ஃபஸ்ட்டு ஏதாவது கஸ்டமர் இருக்காங்களா, என்ன $1 million எப்படி வருவான்னு. ஸோ அந்த மாதிரி தான். ஸோ எனிதிங் ஹேஸ் சம் லேர்னிங் கர்வ், யூ ஜஸ்ட் ஹேவ் டு புஷ் த்ரூ அண்ட் தென் யூ சி வாட்ஸ் இன் தி அதர் சைட். ஓகே, சேம் ஜஸ்ட் ஆல்ரெடி நம்ம பேசிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். if you want to be fit, you don't be fit for the next 6 months, and then 7 months suddenly you just start seeing result. But you can't just go ask people, hey, how can I have 6-pack when you are like 110 pounds? I get it, I get the point. இப்போ இந்த short form content creation is something that, have you experimented in short form content creation? I have, but then I don't have a clear goal to create. So I'm like, what is your perception about that? Because you started in long form, I started in short form. We might have completely different views on it. Yeah. What do you think about it? No, I see it as distribution, like whether it's YouTube, LinkedIn or whatever it is. Okay. If I want to say something, if I want to share something, it has to reach a certain type of people. That's how I see it. It doesn't matter which platform. Maybe because of how I started with YouTube, I have some bias. Yeah. இப்போ நான் எப்படி பார்ப்பேன்னா, இப்போ நம்ம உங்க கூட வந்துட்டு ரொம்ப நேரம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணால் தான் யூ வில் நேச்சுரலி மேபி லைக் மீ. 100%. ஸோ லைக்குங்கிறது வந்து இங்கே எப்படி சொல்கிறேன்னா, ட்ரஸ்ட்டை சொல்கிறேன். இப்போது ஜஸ்ட் போகிறப்ப ஹாய் பாய்ன்னு சொல்லணும்னா அந்த இது வந்துட்டு ஓ ஐ நோ ஹிம் அப்படின்னு முடிஞ்சிடும். அண்ட் தென் இன் LinkedIn மேபி ஓ ஹீ இஸ் லைக் ஒன். ஸோ டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் பர்சன் கிரியேட். அண்ட் ஐ ஃபீல் யூடியூப் கிரியேட்ஸ் மோர் கனெக்ஷன். ஸோ ஐ ட்ரை டு கிராவிடேட் டுவர்ட்ஸ் தட். தட்ஸ் ஆல். But if you can create trust over a reel, good for you. I get it. Like நீங்க சொன்ன மாதிரி, of course, the more screen time we have with our audience, the more trust. Just like in real life, you go இப்போ நம்ம சும்மா ஒரு ஜூம் மீட்டுக்கும் ஒரு ரியலாக போய் ஒருத்தவங்களை மீட் பண்ணிட்டு வந்தாலும் just a whole different experience. Yeah. But based on my understanding or based on considering my journey, what I feel is, if someone wants to be a creator in 2024, I would suggest them to start with short form creation. Like long form parallelly பண்ணுங்க, but start with short form because Instagram is helping you for sure. And adula I feel like you're talking about a certain topic to a wrong person. I know, adala I want to have this conversation with you. Yeah, I want to like நீங்க இத எப்படி பாக்குறீங்கன்னு சொல்றது எதுக்காக தான். Because of course YouTube is the final goal, end goal. But ஷார்ட் ஃபார்மில் ஸ்டார்ட் பண்ணி போகிறது ஐ திங்க் இஸ் த பெஸ்ட் வே ஃபார் நவ். யூ கேன் ரெடியூஸ் த அமௌண்ட் ஆஃப் பீப்புள் ஹூ குவிட். மேபி அதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இப்போ நிறைய பேர் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. எக்ஸாக்ட்லி. அந்த they won't be disappointed soon. கொஞ்சம் ஒரு 1000 views வந்துச்சுன்னா they'll be happy at least to keep going and then maybe route that traffic to YouTube later. But then there's no like way. இப்போ நம்ம வந்து இங்கேருந்து இது பண்ணணும், இங்கேருந்து யூடியூப் பண்ணணும்னா then that becomes a whole day job. இல்லை புரியல. இப்போது இந்த பிளாட்ஃபார்மில் க்ரோ ஆகணும், அங்கேருந்து இங்கே கொண்டு வரணும், இதெல்லாமே எடுத்தோன்னே யோசிக்க அவ்வளோ ஸ்ட்ராட்டஜிக்காக இருக்க வேணாம் நீங்கள் சொல்கிறீங்களா? நோ, லைக் யூ டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ஸ்ட்ராட்டஜி ஆல்சோ வென் யூ டோன்ட் டூ இட். ஓகே. யா. இப்போ நம்ம வந்துட்டு வீடியோவை பார்த்துட்டு
இந்த ஆல்ரெடி சொல்கிற எக்ஸாம்பிள் தான், ஹவு டு டூ புஷ்அப்னு வீடியோ பார்க்கலாம், எவ்வளோ நாள் வேணாலும் பார்க்கலாம், ஒருத்தர் 300 புஷ்அப் போடுறதையும் பார்க்கலாம். பட் தென் எனக்கு என்னன்னா அவங்க எஃபர்ட்ஸ் ராங் சைடில் போயிடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக நான் கேட்குறேன். பட் தட் தே வில் ஃபிகர் அவுட்ல, லைக் yeah, of course, like you can share your experience, but then people just do whatever they want to do. End of the day, they just pick something that is convenient. That's for sure. For them. Yeah, for them. And then that convenient, you cannot decide that convenient is in the Instagram. That convenient could be in X. இப்போ எல்லாமே வீடியோ ஃபார்மேட்டில் இருக்கும்போது what do you think about writing like LinkedIn, Twitter? அது இன்னும் தமிழ் கம்யூனிட்டியில் ரொம்ப 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 கம்மி ஸ்பேஸில் தான் இருக்குது. Like not a lot of people tapped the potential of content writing when it comes to using media as a leverage. இங்கே கம்மியாக தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. Do you think that would இல்லை ரைட்டிங்னாலே வந்துட்டு அது ஒரு என்ன சொல்கிறது கல்ச்சர் டிஃப்ரென்ஸ் வந்துடுதுல்ல? What kind of? as in இப்போ நம்ம வந்துட்டு தமிழ் கல்ச்சரில் இந்த ரீடிங்கிறது வந்துட்டு நமக்கு வந்து பெரிய அந்த கல்ச்சரெலாம் இல்லை. பட் தென் when you see like people across the world, most people just prefer reading than watching. But we don't have that culture. We just like say whatever that you want, I just listen. அது அப்படி இருக்கப்போ, அண்ட் ஆல்சோ த அமௌண்ட் ஆஃப் கான்டென்ட் ஆன் த இன்டர்நெட், இங்கிலீஷ் வந்துட்டு ரொம்ப வந்துட்டு டாமினேட் பண்ணிடுது. அண்ட் ஆல்சோ மோஸ்ட் ஆஃப் த திங்ஸ் தட் இஸ் ஹேப்பனிங் தட் யூசஸ் இங்கிலீஷ். தமிழில் என்ன பெருசாக நடக்குது அப்படி நடந்தாலும் அது தமிழில் ஷேர் பண்ணுறப்போ ஜஸ்ட் லைக் அந்த ஒரு சின்ன பக்கத்தில் ஈலான் மஸ்க் ஒரு ட்வீட் போடுவான், கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு இருக்க முடியுமா? பட் ஆக்சுவலி கரெக்ட். வீடியோஸில் வந்து நம்ம தமிழில் பேசும்போது there will be a separate connect. பட் ரைட்டிங்கில் வந்து we will have to compete throughout the worldன்ற மாதிரி ஆயிரும். அதனால தான் யூடியூப் இந்த இன்ஸ்டாகிராம்னா தமிழ் கம்யூனிட்டி இதெல்லாம் பேசுவாங்க. பட் ரைட்டிங் வந்து there is no community. Fuck off. Again, best way is to create a community using videos and then maybe you can be a writer. And then like don't worry about like 10 different formats also, right? Even if it's X, just go talk in Tamil and make video if that's what you want to do. You make content creation sound simple. No, I never struggle. That's what I'm saying. Okay. But again, it's not. Or maybe I am not the right person. It's not the same for everyone. That's the thing. No, I'll just like you just just put me in a place and then ask question. I can talk for whole day. That's how comfortable I'm talking. So idhila I feel like, how do you approach learning a skill? Maybe content creation is a skill that you have learned, and you have learned a lot of other, like in the journey la you might have learned a lot of other skills. You have pivoted a lot. How do you approach learning a skill? Like for example, let's say you were a creator and then you saw entrepreneurship and then you liked it. What is your approach to learn such skills? So again, like இந்த ஐடியில் ஒர்க் பண்ணி கான்டென்ட் க்ரியேஷன் வந்த வரைக்கும் நம்ம வந்து வேறு ஃபீல்டுக்கு போகிறோன்னு எனக்கு வந்து அவேர்னஸ் இருந்துச்சு. பட் ஒன்ஸ் ஐ ஸ்டார்டட் கிரியேட்டிங் கான்டென்ட், அந்த மைண்ட் செட்டே எனக்கு மாறிடுச்சு. நவ் இட் ஜஸ்ட் தட் எனக்கு ஒரு கோல் இருக்குது, அதை அட்டைன் பண்ணணுன்னா if I want to do 20 different steps, I'll do it. If one step is content creation and the second step is talking to people, I just have to do it. So I didn't focus on what tag I hold. I really don't care. இப்போ வந்துட்டு நீங்கள் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா எனக்கு வந்து பெரிய பிரச்சனை லிங்க்டின்ல என் பயோ எழுதுறது ரொம்ப எனக்கு பிரச்சனையாக இருக்குது. நீங்கள் if I remember correctly, you had noob entrepreneur. I don't know, like because I don't want to call myself an entrepreneur. I don't need this tag. I don't want any tags. Okay. இப்போதைக்கு என்ன பண்ணணும், ஒரு ஐடியாவை வந்துட்டு ரியல் லைஃப்க்கு எடுத்துகிட்டு வரணும் and then help people make money. If you call it as entrepreneurship, fine. But then I don't associate with just one tag. Hey, இது வந்துட்டு எனக்கு வந்துட்டு ஒரு மாதிரி is it because it will fade. Pressure illa? No, I just get bored. Like for example, sometimes I just work on product management because I can't hire one. Sometimes I just talk to developers, designing also. I'll just sit with UI designer and then like, hey, like bring down that color, put that button here. Okay. So I just enjoy doing everything, and then I know slowly I'll have to delegate, but then I don't want to like tag myself into one term, because when you do it, then you are putting a label on yourself. Then you just it's very hard to keep up to that term. Like for example, if I say I'm a content creator, then I'll just have to compete with all the content creators to be number one. But there is a different ideology இல்லையா? இப்போ அந்த if you have read Atomic Habits, அதில் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா, if you want to do something, or like if you feel like you want to become an entrepreneur, make that as your identity. So அது பண்ணும்போது if you tell people that I am an entrepreneur, I'm going to become an entrepreneur,
And if you consider that as an identity, that will also help you in some way. I understand when you start. Yeah. When you start, that's because you've never done anything in your life. Yeah. Okay. Because you're nobody. You are less confident. How do you motivate yourself to become someone? That's the only way, that you just tell people, hey, I'm going to do this, do that. But now I don't need anything. I don't need validation. I don't need nothing. I know if I want to do something, I'll just... for example, in the video, I want to do like 300 videos in the year end. I thought maybe if I say something, I'll just do it. Yeah. But now I know that I can do it because I've done this before. Yeah. Also, I can clearly see you don't seek validation right now. அது ஏன் சொல்கிறேன்னா, clearly your video engagement வந்து all time low-ல இருக்கு. Yeah. How do you feel about it? It's great. I'm actually liking it. Why? Because I'm just trying to eliminate people. Filtering process la irukku. Yeah, whole filter. I just want a specific type of people to follow me at this point. Then I don't need... What do you think about these 7 to 8 lakhs followers? I mean, என்னதான் சொன்னாலும் you are losing those people illaya? I've already lost a lot of people. Yeah, see, I know. When I made self-improvement, see, that's what I'm saying. Whatever you make, that's what you attract. When I made self-improvement videos for like college students, that's exactly what I attracted. When I made fashion videos, who do you think follow fashion videos? Just 20-year-old, 20 or 21, just getting to job. That's what I was known. And then I moved to career. The whole fashion self-improvement moved. Career people followed. So just like how I'm growing, see, my goal is to, I don't need like this, first of all, I never called anybody family, so I just don't care. That's people who call audiences family should care. For me, if someone follows me for more than a year, what the fuck are you doing? Even I don't think people who call family care and all. No, I don't follow a creator for more than a year. Because what do you get? Because you can only extract from a person for a certain amount. They are not like every... How do I put it? Like, I'm not a guy who has like... who can give you all the things for years. I have very little. People outgrow your content. Yeah, exactly. You come, maybe you have a certain problem in your life, you think my content resonate or like get some value. If you got the value, which means you got what you wanted. Which means there's no need to follow me anymore. So, A to B. Exactly. Come A to B and then go. Got it. Okay. Yeah. Now, I want to discuss about the very important topic, which is money in content creation. Which I think people should know. Yeah. Because a lot of people consider this as just a hobby. But it can be a hobby, but it has huge potential. Yeah. So, what are the different ways you think? I know there is a lot, but for starters, what are the different ways a creator can make money or they can actually think about? See, ஒரே ஒரு ட்வீக் தான். இப்போ நம்ம நீங்கள் என்ன கான்டென்ட் க்ரியேட் பண்ணாலும் there is always audience attached to it. There is always some problem attached to the audience. Let's assume ரொம்ப மெயின் ஸ்ட்ரீமாக கூட வேணாம். Let's say I create content about how to talk to women, which sounds like some entertainment content. But then if you actually have like 50,000 people following you for how to talk to women topic, you can literally understand what these people are struggling with. Let's say they're struggling with talk to approaching a woman. They're struggling with relationship, they're struggling with breakup. I can just go on and on. Let's assume for now you found that most of your audience are going through rough breakup. You just have to, if you know how to solve that problem, you just invite people to a specific place, help them get through the phase. People will just pay for you. Like a community. Yeah, like a community. Of course, like I have a community platform, not trying to promote. But then what I'm trying to understand is whatever that was possible offline, it's all going to be possible online. This was or is a business in real life. You just don't know. Okay. There are people who, try to solve all your problem. Like why not pick something that you're already creating? Anything that you talk about online has an audience. Exactly. If there is an audience, there is problem. True. If there is problem, if you have solution, you make money. Simple. Exactly. The thing is, people have skills, but they don't realize that this is something that is worth talking about, and this is something we can potentially make money. That is the problem.
I didn't know I'm a storyteller until people call me storyteller. I was right now ரொம்ப வருஷமா அதுக்கு முன்னாடி காலேஜில் I was writing scripts for people, articles எழுதிட்டு இருந்தேன். But only after creating content, I started to learn about storytelling. People call me storyteller. And now I can see like lot of people need storytelling as a service as well. Yeah, simple. இது ஸ்டோரி டெல்லிங்காக கூட இருக்கணும் இல்லை. லைக் நீங்கள் என்ன ஒரு ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு நீங்கள் சால்வ் பண்ணீங்களோ அதை நீங்கள் ஆன்லைனில் பண்ணீங்கனாலே யூ வில் பி ஏபிள் டு ஃபைண்ட் பீப்புள். எக்ஸாக்ட்லி. நவ் பட் நிறைய பேர் என்ன நினச்சிருவாங்கன்னா, ஜஸ்ட் பிகாஸ் சம்திங் இஸ் ஈஸி ஃபார் மீ, what is obvious to you, I just feel like nobody pays me. 100% true. It actually, there is a quote, I'm not sure if I'm saying it correctly, but someone who is 10x dumber than you is making 10x more than you just because they didn't doubt yourself. They didn't distract themselves. Yeah, they just want to do something and then just keep doing it. So second step. So first step, identify a problem. Second, what are the other ways? Like one is community நம்ம இப்போ பேசணும். இல்ல sell a product. Like அது மாதிரி put up a story that you think is the best solution. Just go with the hypothesis. Let's assume same example, right? Hey, I'm conducting a workshop, free workshop. Okay. Or I'm conducting a free consultation call, just 10 slots available. I just want to help you guys get out of your breakup. Like this is an example, right? Like I want to have a very not so mainstream ways to make money. That's why I picked this example. Otherwise, like anything that is mainstream is easily monetizable. So in the மாதிரி வந்துட்டு consultation call வைக்கிறேன், just 10 slots. I just want to help you guys. Just genuinely help them get these 10 people. Of course, like you might lose you might lose 3-4 people. Just over 5 people மட்டும், if you are successfully get from feeling bad post breakup and then actually happy person, சும்மா ஒரு lack of words சொல்கிறேன், then you got the testimony. You just post again in story that, hey, I'm conducting a paid workshop. Come join me. It's just 3 hours. I'll just give you 10 steps that you have to do in the next month to get out of your breakup. If people pay you, which means like your solution is legit. If not, go with another hypothesis, test with 10 people, and then conduct a paid workshop. If people pay that, then that is like whatever the hypothesis, go with the market. And if people pay, you got the right product market fit. And then you just invite people to community. You just do scale. You just like then on, it's just about selling. So basically selling knowledge here. Selling knowledge, I wouldn't say, because knowledge is available for free. I would say selling a unique journey that people are craving for. I'm not saying that people can't get out of the breakup. They just need some support. You be the support. That's all. Also, some people think courses are scam. What do you I used to think the same way. What do you think now? If it's a scam, why did government not arrest them? True. But நம்மளோட perceptionல it's scam அந்த மாதிரி. I can call this podcast also scam. You can, but not a lot of people call this podcast a scam. But a lot just of because you call something a scam doesn't mean it is scam. Just accept the truth. Anything that is legal, it is legal. It is. So we have to be very cautious before we use such words. True. You like nowadays people just call everything scam. You post video, you're a scammer. You just sell something, a scammer. Like, dude, how do you make money? If I just simply ask them, how do you make money? You go to job, you work, you get paid. If I call you a scam, just because we don't call you a scammer doesn't mean like what are you doing? Like you're வேலைக்கு போய்ட்டு சம்பாதிக்கிற scammer. Like it's basically giving your time, providing value to the company, you take money. The same. I do it with, just because I have some leverage doesn't mean that I can just, of course you buy the product, you do bad review, post video online, but then you still cannot use the word scam. Right? Okay. So what do you think about courses? Like it's just what is the right way to sell வேணா சொல்லலாம், that is more useful for people. Like for example, ஒரு வீடியோவா நம்ம, it's up to you. Like people வந்துட்டு எப்படினாலும் செல் பண்ண தான் போறாங்க. So I can't really stop. But if you want to like genuinely help people, don't just sell course, but just help them reach the point B. Like for example, same example, you break up, you want to get out of the breakup. Don't create 10 different videos and sell course and then let them watch. Instead, package it in a way that you actually help people go from A to B by giving course, support doing live call,
just do track of like what the progress is. Like if you do all that to just genuinely help people, then then that doesn't come under just selling course. Then you're actually solving problem. True. So you have to think about how to solve the problem rather than thinking course will be the solution. Okay. Yeah. If course is the solution, just go ahead. But not every time just the course will be a solution. Okay. இதில் என் 2 பாயிண்ட்ஸ் என்னன்னா, firstly there are few people who doesn't know that their courses நம்புறதுக்கே lot of people hesitate. Yeah. But I think it shouldn't be like that. Yeah. I took course on how to read. I took course on how to type. Bro, but not necessarily. In the last 6 months I've spent 10 lakhs in courses. Okay. Yeah. So we are living proof. Yeah. Courses actually, it makes the process easier. Maybe you can call us lazy, but it is valuable. That is one thing. And next, people think courses should be very specific. Coding மட்டும் தான் கோர்ஸ் பண்ணலாம், இல்லைனா கம்யூனிகேஷன் கோர்ஸ் பண்ணலாம். And I was என் கசின் 2 நாளுக்கு முன்னாடி வீட்டுக்கு வந்திருந்தாங்க. I was telling him like I'm planning to teach storytelling. அப்போ அவன் ஷாக் ஆகிட்டான். ஸ்டோரிடெல்லிங் எல்லாம் டீச் பண்ணுவீங்களா நீங்கள்? Like people aren't aware we can even teach. He might not need that. இப்போ நம்மளே வந்துட்டு ஒரு 100K பீப்புள்கிட்ட சொல்கிறப்போ obviously people who don't want that particular thing will just say shit. But there are like 10,000 people who actually want that. They not necessarily comment on your video, but then might actually need your whatever that you want to sell. Yeah. So irrespective, most people buy will not comment. How is it? they hey, I know I have this problem, I just want the solution, I'll just pay. Yeah. They just don't like sit and most people don't comment. Yeah. The actual people that we want them to comment don't comment. I get it. So basically idhula enna oru take away enna na, for a creator they will not only make money from AdSense, like YouTube people பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய பேருக்கு யூடியூப்ல வர மணி மட்டும் தான் மணி நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. But that is one thing, like out of 10 to 12 income streams, that is only one thing. And the second would be brand collaboration. Obviously, which is ஒரு brandக்கு we make a video, we have the audience, which is called distribution. And the audienceக்கு we are helping the brand use that distribution in the right way. So that is another thing. And obviously நீங்க சொன்ன மாதிரி அந்த audience வச்சு we can create a business. We can teach them something, or we can create a community. And இதை தாண்டி is there anything that a creator can do? It's just up to them, right? Like for example, I have done service business, now I'm into product. It's just like whatever that you want to do, you just have the distribution. Okay. See what is the perfect fit for the distribution. But in my case, I can't say that. But whatever that I'm doing is not a perfect fit at all. But then I just want to do it. So இதில் வந்து நம்ம again create a distribution first and then find a solution, அந்த மாதிரி போகிறோமா இல்லை? பிகாஸ் ஆல்ரெடி டெஸ்ட் பண்ணிடுறோம்ல. இப்போ வந்துட்டு இப்போ யூஸ்வலாக மார்க்கெட்டிங்கில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. ஜஸ்ட் ரன் ஆட் அண்ட் see if people are interested. If you think the content in the same way, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்துட்டு இப்போ எனக்கு பிடிச்சது நான் 2 பண்ணேன், ஒன்று சரியாக போகல, which is a clothing brand. Okay. அது வந்து எனக்கு நான் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு நினச்சி மட்டும்தான் போனேன். பட் ஐ ஜெனுவலி டி நாட் திங்க் அபவுட் வாட் ஆக்சுவலி பீப்புள் வாண்ட். இப்போ அந்த டிஷர்ட்லேயே வந்துட்டு ஆக்சுவலாக என்ன மார்க்கெட்டில் கேப் இருக்குன்னு நான் பார்க்கல. ஓகே. ஐ ஜஸ்ட் லைக் சாலிட் டிஷர்ட்ஸ், ஐ ஜஸ்ட் லைக் செல் திஸ். பட் இது அதர் சொல்யூஷன் வந்துட்டு ஐ ஜெனுவலி சி எவ்ரி டைம் தட் ஐ போஸ்ட் சம்திங் அபவுட் இங்கிலீஷ் இட் ஜஸ்ட் லைக் பீக்ஸ். Which means, oh shit, like why people are watching this video. And then I just go in the comment section, everybody face the same problem. Even once I had this problem. Okay, what is the best way that I can solve? What is that I did? Let me give as a solution. Okay. So in the video post பண்றதே கிட்டத்தட்ட ஒரு testing material to understand how market reacts, which no business get to do for free. If a creator thinks in this way, then they can just hit the right spot and then go from minus or 0 to plus very soon. It's basically being aware of a lot of different things. But most people get into this trap of last video oda inda video mela varano, like it is in 3, it has to go to 1. What is this game? YouTube is playing with you. See, when you said your t-shirt business didn't work out as in like I got the money back, but then it just that's not. Do you consider that as a failure? No, I just tried. Like if anything that doesn't work is a failure, then I'm a loser for life. But let's assume in that same sense, right? Whatever the video that I'm posting is not working, so does that mean I'm a failure? I
I know it won't work. Okay. You're testing it. Yeah, testing. Like உங்களோட biggest failure na எதை சொல்லுவீங்க? Uh, Something that disappointed you the most. Like I understand that failure is not the right word, but maybe something that disappointed you the most. Nowadays I'm in the zone where I'm like, just genuinely don't get disappointed at all, because I don't know, something happened. Yeah, full on detachment mode. Okay. But obviously on the early 20s la I just get என்ன நமக்கு எதுவுமே நடக்க மாட்டேங்குது, நம்ம எல்லாம் என்ன சொல்றது, like என்ன பண்ண போறோம். I'll just mostly in the fear zone. I wouldn't say disappointment. Confused. What am I going to do with life? Like I don't have like the zone la நிறைய people இருப்பாங்க. So what did you do on that? அந்த zone la இருக்கும்போது what did you do exactly? Just tried bunch of things. Exactly. Yeah, because even now, right, like I don't know how the next 5 years going to be. Like I literally in the zone where how I was in 23 again. I'm actually reliving, but then it just I just have extra privilege now, that's all. Got it. But I'm still like every day, oh என்னடா இது எதுமே, like I try this and then it's not working, okay let me try this and same. But then it becomes a normal to me. I know that if I try 100 different things, one thing is going to work, and if that one thing is big enough, then I'm sorted. Yeah, I get it. உங்களோட biggest advantage என்ன தெரியுமா? More than your leverage or anything, you're not afraid of failing in front of people. Yeah, because I have nothing to keep up. I don't want to project in a way that I want people to see me in this way. You just see me whatever you see. Okay. This is me. Okay. So what are you working on currently? I'm currently working on 2 projects. One is anything that I work, I just mostly pick 2 different things. Why? That's just me. Why? That's just me. Like even with the service business, right? Like I just picked the t-shirt thing and the communication thing. One is something that I like. One is actually solves problem. Okay. What if something that I like actually solves a problem? I don't want to miss out on this. Okay. And generally, இப்போ இந்த யூடியூப்ல அதை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கப்போ, I just, the last 6 months I took break and then I just wake up, think, eat, sleep. So when I was just reflecting, எனக்கு இன்னும் figure out பண்ண முடியல, to be very honest. Okay. I don't know, okay, எது பண்ணலானே, I'm just confused, like most people. So நான் என்ன பண்ணேன்னா, okay, let's not go with the assumption this time, because I'm already 28, now 29. Let's just see, எங்கே வந்து நமக்கு most of the interest போயிருந்துருக்கு, because we all, நான் க்ரியேட் பண்ணதே genuinely எனக்கு என்ன வேணும் தான் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன், which means it's a very good rough note to even look back and see where my most of the time and focus went. அப்படி பார்க்குறப்போ most of the money that I spent is for learning. Most of the time is I spent talking about learning. Most of the time I spent is to how to make money online. Most of the time I spent is to managing my finance. So I just came to this place where personal finance or money management, or if you call it as an industry, it's a finance industry. Yeah. And learning, if you call it as industry, education. So 2 things, even if I don't agree, is what I've been doing for the last 7-6 years. So my goal is to build 2 products that satisfies this zone. Okay. One is again like personal hobby thing, which is campus, which helps other creators to make money online using like whatever இப்போ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலையா, உங்களுக்குன்னு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு, ஆடியன்ஸ் இருக்கு, ப்ராப்ளம் இருக்கு, சொல்யூஷன் இருக்கு, கேம்பஸ். You are giving a platform to enable that. Yeah, that just without taking much of the creator's revenue, in a way that just most of the money goes to the creator is what I'm aiming for. Maybe initially I would try to take for profit because I've spent some money, I want to grow the business, but eventually I want to make it as, hey, if I want to start, if I want to educate people, I want to use campus, is what the end goal is. That's my personal money, personal all that. Yeah, it's a kind of hobby. Anything that I start as a hobby. Something that I'm very serious is the fintech thing that I just started working on. I've been working on for the last 1 month. Yeah, it's in the MVP stage. That's for like investment, like pure building organization and all that. adula unga TG yaara irupanga? Sorry, adula your target group for the fintech company? Employees. Okay. Yeah, so my goal is to change the behavior of an employee when they start working. Like for example, now what happens is 21 la velak poranga, they just pay off all the loan, or sometimes they don't. Most of them they don't, they have a debt, and then they buy a bike, car, house, marriage. Your whole 20 is done, and then you set fire for the rest of your life to keep burning. Yeah.
So now obviously if as a random guy on the internet go tell people, hey, this is how you should do, people see அந்த நேச்சர் வந்து மாற்ற முடியாது. ஸோ ஐம் திங்கிங் ஆஃப் ஓகே நீ உனக்கு இதுதானே பேட்டர்ன், அந்த பேட்டர்ன்லேயே வரேன். ஐ ஜஸ்ட் பில்ட் சம்திங் தட் யூனோ உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அதவே கிடைக்கிற மாதிரி ஐ ஜஸ்ட் பில்ட் சம்திங் and then slowly I'll just change the nature. Okay, you're working on it. Yeah. Because if I just simply build something that just tells people, hey, 21ல வந்துட்டு நீங்கள் இவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு நான் ஒன்று பண்ணுறேன் அப்படின்னா literally people will not invest because they have this other thing that they want to buy. So now I'm building a thing where, okay, that's what you want to buy? Okay, I'll help you. But then eventually I'll just change your behavior. That's one product that I'm working on. இதில் while you are saying this, people might think like இப்போ நம்ம இதெல்லாம் பண்ணோம்னா நமக்கு நிறைய தெரிஞ்சிருக்கணும். I'm pretty sure you will have a co-founder or I don't have a co-founder yet. If you are watching, I'll just use that. If someone is watching who has an accounts background, I want you as a CFO. Yeah. If you have a strong technical knowledge and you have some experience in fintech, and I would want you as a CTO, I'll give him the mail ID, send me the resume. Of course, it's going to be a very long process. It might take 1 month. But then, if you get in, I'll be very happy. Yeah. Thank you so much. But the thing is, people will think, நமக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கணும், எல்லாருமே தெரிஞ்சிருக்கணும், which is, நானுமே அப்படி தான் நினச்சேன். ஒரு 2 years முன்னாடி, my perception about these things were, I should learn coding, I should learn designing, எல்லாமே. But only recently, I've come to realization, எல்லாம் ஒரு பேசிக்காக தெரிஞ்சிருந்தா போதும், we can hire people. Even if you are a creator, if you find a problem, and if you feel like you can solve it, not necessarily you will have to sit and code. Not necessarily you will have to design everything. You can have people for every single thing. Yeah. It's true, right? Yeah. இப்போ நம்ம அதான் ரெண்டு மென்டாலிட்டியில் ஒன்று நம்ம வந்துட்டு இதில் இந்த பர்டிகுலர் ஸ்கில்லில் நம்ம வேர்ல்ட் கிளாஸாக வரணுன்றது ஒரு டைப் ஆஃப் ஜேர்னி. பட் இஃப் யூ டேக் தட் ரவுட், யூ ஜஸ்ட் நீட் அன் ஆர்கனைசேஷன் டு கோ ஒர்க். யூ ஜஸ்ட் நீட் ப்ராடக்ட் அண்ட் தென் யூ கேன் லைக் அந்த ஒரு ஸ்கில்லே க்ரோ ஆயிடலாம். பட் எனக்கு வந்துட்டு இந்த ஸ்கில்லை நான் வந்து வேர்ல்ட் கிளாஸ்ன்னு சொல்கிறது வந்து எனக்கு அவ்வளோ எக்ஸைட்டிங்காக இல்லை. பட் எனக்கு என்ன எக்ஸைட்டிங்னா இந்த விஷயத்த நான் ரியல் லைஃப்பில் கொண்டு வரணும். அதை நானே உட்காந்து பண்ணேன்னா 20 வருஷம் ஆகும். ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா கொஞ்சம் மணியை ஏர்ன் பண்ணிவிட்டு இந்த மணியை யூஸ் பண்ணி ஓகே யார் அந்த 4 பீப்புள் கரெக்டாக இருப்பாங்க இந்த ஐடியாவை ரியல் லைஃப் கொண்டு வர்றதுக்கு. People as leverage. Yeah. So initially I was in this zone where I am trying to அந்த ஸ்கில்லை டெவலப் பண்ணிவிட்டு ஐம் ஜஸ்ட் ட்ரைங் டு மேக் மணி வித் வாட் எவர் த ஸ்கில் தட் ஐ ஹாவ். நவ் ஐம் பிவிட்டிங் டுவர்ட்ஸ் திஸ் வேர் ஐ டோன்ட் ஹாவ் ஸ்கில், ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட். பட் தென் ஸ்கில் இல்லைன்னா நிறைய பேர் என்ன நினச்சிக்கிறாங்கன்னா அது வந்து ஒரு வேஸ்ட் அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது. If you are aware about how world works, that's the biggest skill than most of your specific knowledge. Throughout the conversation, one single thing which we have been keep bumping into is self-awareness. Yeah. Very important. Yeah. இப்போ in your journey, so for me, I keep telling this in my videos. ஒரு மேஜராக கான்ட்ரிபியூட் பண்ண ஒரு விஷயம் என்னென்னா people. I'm a very people person and I try to have a have a conversation with people person. Okay. So என்னன்னா என்னோட லைஃப்பில் நடந்த நிறையா நல்ல விஷயத்துக்கு வந்து people contributed a lot. இப்போ if I think back and இப்போ இந்த பர்சன் என் லைஃப்பில் இல்லைன்னா I will be in a different trajectory. It might be good or bad, but இந்த trajectoryக்கு காரணம் people தான். அதே மாதிரி another thing would be the books I read, maybe the content that I consume. இது மாதிரி உங்களுக்கு வந்து is it the content that you consume from books இல்லை articles இல்லை videos இல்லை it is the people who had made a huge impact in your life? Is it the resource or people? See, இப்போ வந்துட்டு நமக்கு வந்துட்டு நம்ம இன்னும் என்ன சொல்கிறது, we have to really spend time learning about how things work. அது இல்லை அப்படின்னா we'll just keep seeing failures. Example? And then like for example, in my worldview, right, I'm going to fail for the next 1 year no matter what I try. Okay. I've built this worldview. I built this because I have failed enough and then pushed through that failure and then saw some win. And when you keep doing it, you just fail for 6 months, you know that 7th month you're going to win. Again, different thing. You fail for 6 months, okay. You know you're going to... So when the more you see the pattern, you know how the world works in general.
anything that, because I'm not a genius, I know, like, I'm very slow, like, there's no benefit that I have. The only thing that I can do is be patient, just grind, and then wait for the other things to happen. Okay. This is not a worldview. Maybe you're super smart enough, anything that you touch is going to work. Maybe you have your worldview that works for you. So everybody has their own worldview based on what they can do. இந்த மாதிரி ஒரு worldview கொண்டு வரணும். ஓகே. நம்ம வந்துட்டு ஒன்று பண்ண போகிறோன்னா இது நம்மளால் பண்ண முடியாதுன்னு ஜட்ஜ் பண்ணுறதுக்காச்சும் நமக்கு தெரியணும்ல. How do you judge that? So to come to this point, what is the question that they should ask themselves? They should ask, what are all the wins that I have? If 0, okay, let me just do something, win. It could be a small thing. Now you have one, record where Rahul did this, took this much time, win, point 1. And then you do different thing. Rahul did this, second record, like this much point. So when you have enough material, only then you can even judge based on the data. But what people do is, I am confident I can do anything. Yeah. Okay. Based on what? Instincts. Yeah. Like, instinct is to try. Yeah. It works. But instinct does not make you win. Right? Get it. Okay. This is a creator to creator question. Okay. So after coming into content. Don't label me as a creator. Okay. I'm not. Creator to someone who has no label attached to him. Okay. Yeah. Yeah. So the thing is, after starting creating content, ஒவ்வொரு வீடியோ ஹிட் ஆகும் போதோ இல்லை பெர்ஃபார்ம் பண்ணும் போதோ, ஒன்ஸ் யூ கெட் பீப்புள்ஸ் அட்டென்ஷன், ஒன்ஸ் யூ see a lot of people messaging you, கான்ஸ்டன்ட் டோபமின் ஹிட்ஸ் இருக்கும். ரொம்ப கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும். அண்ட் அட் சம் பாயிண்ட் none of that makes you happy at some point. ஏன்னா நம்ம பேஸ் லெவல் ஆஃப் டோபமினே அவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆனதுனால we hardly get excited about few things. So what makes you happy right now? Coffee, biscuit? No, yeah, that's I know. That's one thing. For some reason, I just see coffee and biscuit. I'm like, wow, I'm having a great time. Yeah, that, like, nowadays I just enjoy. I know I'm gonna die. So there's two way to live life, right? I know it sounds like some dude. See, some people be like, hey, I'm gonna die anyway. What's the point? And this another people where I'm gonna die anyway. Let's make it a point. Yeah, true. Right? Purpose. Not even purpose, right? Like, how do you see life? Like, in the bakka vandittu, okay, I'm gonna die anyway. Nothing matters na. You just go to this sad, depressed zone. Hey, I'm gonna die, but then there are a lot of things that I want to do. True. I just like enjoy and then go die. That's another way to look at things. So I'm just trying to like be less worried, because I know nothing is gonna matter. But then I'll just at least be happy. That's all. Like, what do you do? Just like how it's a coffee. Conscious decision, happiness. What do you think? Yeah, you practice. I just practice every day. Every time I go sad, I'll just sit and think, why am I sad? That's what I'm asking. What is bothering me? How can I solve this as soon as possible so that it doesn't come to my mind? That's one thing, right? Like, most people just escape from the reality. Why do you think people smoke, drink, and then go for a party, go for a vacation? It's great if you're aware that, hey, I just want to do this. But if you're going for a vacation because you hate this place, like your manager is scolding you just want a break, then that's not the solution. Just because you feel sad, if you go drink, I'm not arguing like drinking bad, good. Like, if you want to drink, I don't give a shit. But then if you want to drink, go drink. But then why are you drinking is what you should think about. Am I drinking because I want to escape from the reality that I have? Or am I drinking because I just like it? I just like the taste of that drink. You need to assess why you do certain things every single day, to the point where you have to clear all your, this problems that you have in your mind. The more it just clutters, you just go mad over time. So I just try to like sit and, okay, what the fuck is this? Why am I feeling this way? What is bothering me? I'll just see, okay, I'll just accept. It's fine. Is it like journaling or chuma mind? No, mind. I just spend time mostly alone. And then every day, sometime I just think. Okay. It doesn't matter. People call it as meditation. Like, you can label it whatever you want. But I just think. Like, what comes to my mind. Why am I doing certain things? Got it. Why am I
what is the thing that is bothering me. I'll just think and then resolve. Not even resolve, just accept. Something that I can resolve, I'll resolve. Something that I can't resolve, I'll just, that's life, bro. Move on. Okay. Yeah. So, the last question. Now, I came to your home like a couple of weeks ago and we spoke. Wait, what is your current problem? Current that you're problem? facing that you just feel like that is bothering you? Or how do you usually like... Current problem, the one thing I would say is I feel like there is a lot of uncertainties in my life. That's life, bro. I know. But it's too much after I quit my job and everything. I will show you something. Yeah. Wallpaper, huh? No, wait. Embracing the uncertainty. Yeah, that's how it is. Okay. Yeah, that's there. Like, so currently things are working out, but there is always this fear inside me. What if everything didn't fall into the right place, or what if இதெல்லாமே வந்து ஒரு facade? What if things don't work out for me in future? That is always there inside me, because currently things are good. Currently I'm trying my best. Not necessarily things are good, but I'm genuinely working really hard. I'm working 10x more than how I used to work when I actually had a job, full-time job. That is all there, because that is the only thing that I have in my control. So I'm trying to put the best work. Yeah. But there is uncertainty because nariya variables irukku when it comes to a profession like this. It's not only about you, it's about the YouTube algorithm, people, perception, so many things. So that is always there. Yeah. I try my best to, enjoy the things. I mean, be happy about the things that have worked out so far. But and the bayam late irundikite dhaan irukum inor side. Right. Yeah. So the thing is, உங்க வீட்டுக்கு நான் வரும்போது only then I know உங்களோட பழைய லைக் உங்களோட ஆக்சுவல் சைல்ட்ஹுட் பற்றிலாம் நீங்கள் அன்றைக்கி சொன்னீங்க. Like, have you shared about that in your YouTube channel? No, I just, as in like the bad thing, good stuff. No, இப்போ நீங்கள் you told me like you were from Theni, உங்கள் வீடு. Yeah. I just don't generally give details to people about my life. But the thing is, after hearing that, my respect like 10 இருந்துச்சுன்னா like respect வந்து 25-30 போயிடுச்சு. Yeah. Because you're from a very different background. Yeah. I had a privilege when I started, but உங்களுக்கு அந்த privilege நீங்க like you have worked your way to be who you are today. So can you talk me, like, let people know about, I don't want to make it like emotional and all, but no, I don't get emotional. This people should know about this side of you as well. No, nothing. I just come from like very like rural background where nothing is happening. Yeah. That's all. But see, again, like, describe your day. Even then, right, without any exposure, yeah, I knew that I don't belong here. Exactly. You were talking about exposure. What exposure I had? Yeah. Nothing. Like my friends would say like, ஏண்டா இந்த இடத்துல தான் வர்ற, நீ என்ன பெரிய இவன் மாதிரி பிஹேவ் பண்ணுற. I'm like, I know that somewhere, I know that I don't belong here. I know that I belong to some other place. I don't know where, but then I just don't belong here. Yeah. So இந்த மாதிரி நமக்கே அந்த உள்ள தோணும் லைக் ஜஸ்ட், பட் நம்ம வந்து அதை சப்ரஸ் பண்ணிடக்கூடாது. நம்ம இங்கேருந்து வர்றோம், நமக்கு வந்து இது இல்லை அது இல்லை. Yeah, you can just keep complaining, but then nobody gives a shit. Let's say நான் வந்து என்னோட யூடியூப் சேனல்லையே வந்துட்டு நான் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டேன், நான் வந்து இங்கேருந்து வர்றேன் சொல்லலாம். It will be a great video, like full on sympathy mode. I'll get good views, but then what? Like what? I just shared one of my weakness to the whole world, and then like somebody could take advantage. Why? But I think being vulnerable in front of your audience is also important. No, I don't think it's important. Okay. In certain aspect, yeah, like maybe there are certain things that I don't mind sharing in terms of career, because that's just like, of course it's hard, so I'm just sharing it with you. But if I go more personal, then I'm letting, again, like I attract wrong people. Okay. Like whatever I share, maybe like maybe என்னோட பர்சனல் லைஃப், என்னோட ஃபேமிலி, இந்த மாதிரிலாம் பேசுகிறேன்னா குடும்பங்கள் கொண்டாடுமாயிருமா அப்புறம். என்னோட பர்செப்ஷன் என்னன்னா, இதில் வந்து இஃப் பீப்புள் ஆல்சோ நோ அபவுட் யுவர் வல்னரபிள் சைட். இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லெட்ஸ் டேக் 2 creators, okay? One is someone who shares their vulnerability as well, and the other one is super perfect, like well achieved and everything. அது மட்டும் தான் அவங்க டிஸ்பிளே பண்ணுறாங்க. இப்போது ஐ வுட் பி, ரெண்டு பேரும் இப்போது தே ஆர் அட் சம் பாயிண்ட் ஆஃப் தேர் லைஃப். லெட்ஸ் சே பிளேஸ் சி. இப்போது எனக்கு இதில் யார் நான் பிளேஸ் சி போகணுன்னு ஆசைப்பட்றேன்னா, the person who shares their vulnerability will
இன்ஸ்பயர் மீ மோர் பிகாஸ் எனக்கு என்ன ஃபீல் ஆகும்னா அவனும் நம்மள மாதிரி தான். ஹி இஸ் நாட் லைக் ஸ்பெஷல் ஆர் டிஃப்ரெண்ட், எப்பவுமே சக்ஸஸ். He has the same vulnerability. He is not creative. I'm also not creative. He can't write. I also can't write. Yet he made it. I can also make it. So that is what I'm trying to say. I understand, but then if I just எதெல்லாம் வந்துட்டு ஓகே இந்த பவுண்ட்ரிக்குள்ளே ஷேர் பண்ணிக்கலாமோ ஐ திங்க் ஐவ் ஷேர்ட். ஓகே. பட் தென் அதுக்குள்ளே வந்துட்டு லைக் அஃப்கோர்ஸ் லைக் இப்போ பார்க்குற வந்துட்டு என்னோட மோசமான நிலைமையில இருந்து கூட இருக்கலாம். ட்ரூ. அப்போ அவன் எங்கே போய் சொல்லுவான்? ஸோ வாட் ஐ எம் சேயிங் இஸ் இட் டசன்ட் மேட்டர். Like, of course, life is fucking hard. Yeah. You can't think about what is happening right now. You just have to do something and then, you know, go up. இதுக்கு போயிட்டு நம்ம வந்துட்டு மாற்றி சிம்பத்தி பண்ணிக்கிறோம்னா that does not add any value. Okay. இப்போ நான் வந்து இவ்வளோ கஷ்டத்துலேருந்து வரேன் ப்ரோ, நீங்களும் அவ்வளோ இருந்து கஷ்டத்தில் வரீங்களா? ஓகே ப்ரோ, அப்படி தான் போகுமே தவிர we need to like, hey, this is normal. Fine. Like, I'm like fucked up right now. Okay. But then in 2 years, I'm going to be up. That's the attitude that I want people to have, not think of worrying about what's going on right now. Yeah, I guess that's it for the video. Okay. So I guess we can actually sum up this entire podcast into a few things. Like summary. Yeah, summary. The thing is, the first thing. Are you there still? I'm pretty sure. Still watching? Still watching, okay. For sure. Yeah. So this has been a really good conversation personally, because a lot of questions were selfish. Like I didn't keep my audience in my mind, because my audience நிறைய பேர் வந்து maybe college students இருக்கலாம், but நிறைய questions கேட்டது as a creator. Like I see you as a person who is like 5 or 4 to 5 years ahead. ஏன் கிட்ட அட்வைஸ் கேட்டதா? உனக்கு வியூஸ் கம்மியாரா? I don't care. இது எனக்கான பாட்காஸ்ட். நான் சொன்ன மாதிரி இது பர்சனல் வின். So it's for me. அது இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குல. இப்போ உனக்குன்னு சில கோல்ஸ் அண்ட் இது செட் பண்ணிருக்கலாம். இப்போ நான் வந்து அது போயிட்டு லைட்டா இது பண்ற மாதிரி ஆயிடும். இல்ல I'm very conscious about this because I talk to a lot of people and எல்லாரோட இன்புட் நான் கேட்டேனா நான் முடிஞ்சேன். Exactly. Already நம்ம பேசிருக்கோம். Yeah, இது ஆல்ரெடி பேசிருக்கோம். So yeah, we will know சில things வந்து this will work out for me. That's what I will like pursue. Yeah. Again, like people just take everything personally. Like I'm on solrona, how can you say this? How can like bro, I don't know what's your life is. I can only talk about, that's why I just mostly talk about me. Okay. It might sound like this guy is like narcissistic and all that, but then like how do I know to even help you? கரெக்ட். லைக் எல்லாமே அந்த ரெண்டு சைடு இருக்குது. இப்போ நீங்கள் அதே போட்ட அந்த மணி வீடியோவுமே சம் லைக் another guy can watch the same video and that might have misled him or he might have taken a wrong decision. But that doesn't mean you should not share this. You are sharing your perspective. And அதே வீடியோவில் தான் there might be like 100 different guys who made their life better. So I think it's people they should change. Like they should be more aware. நினைச்சா எதனாலும் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணலாம். There is no limit. So but நம்ம வந்துட்டு we can be conscious that hey, இந்த 3 இதில் தான் இது பண்ணா அப்படின்னு சொல்கிறத விட்டுட்டு hey, these are 3 things that I have done. It worked for me. You know, if you are interested, you can just try. That's the right way to even give guidance. Because அவங்க எப்படி இவ்வளோ நாளாக ஏதோ ஒரு இதில் வந்து ரொம்ப கஷ்டத்தில் கூட இருந்திருப்பாங்க. நம்ம போய்கிட்டு ப்ரோ 1 lakh per month easy bro அப்படின்றதோன்னு வச்சுக்கோங்க. Even it was not easy for me when I started. How can be very sure and hey, you can try this but then see how it works. That's the approach you should go with. Okay, thank you so much. Bye bye.